ஹலோ காய்ஸ், இப்போ நாங்கள் எங்கே நிற்கிறோம்டா லோட்டஸ் டவருக்குள்ளே தான் நிற்கிறோம். இப்போ நாங்கள் லோட்டஸ் டவரில் இருக்கிற பிக்சல் ப்ளூம் ஏரியாவுக்கு தான் போக போகிறோம். ஸோ அங்கே என்ன மாதிரி எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம். அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண போகிறேன். காய்ஸ், பார்ட் 1 பார்ட் 2 வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ பார்ட் 1 வீடியோ ஆல்ரெடி போஸ்ட் பண்ணிட்டேன். அந்த வீடியோவில் லோட்டஸ் டவரில் எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். அங்கே டொப் வியூவில் என்ன மாதிரி இருக்கிறத ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ பார்க்காதாக்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். அதோட ஐ பட்டன்லையும் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ பார்க்காதாக்கள் போய் பார்த்துக்கொள்ளுங்க. இந்த வீடியோவில் எப்படி இருக்க போகுதுண்டா, பிக்சல் ப்ளூம் ஏரியாவுக்கு போயிட்டு அங்கே இருக்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் அதில் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் எல்லாம் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோ வேறு லெவலாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ எல்லோரும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இப்போ பிக்சல் ஏரியாக்குள்ளே போக போகிறோம். இப்போ அதுக்குள்ளே என்டர் ஆகிறோம். இதில் என்டர் ஆகினோன்னா இப்படித்தான் இந்த வியூ இருக்க போகுது. ஸோ நாங்கள் ஃபுல்லாக அங்கால என்ன நடக்க போகுதுன்றதை பார்ப்போம். ஸோ இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். காய்ஸ், இந்த இதுக்குள்ளே வந்த பிறகு ஒரு சீட் தருவாங்க. அந்த சீட்டில் இருக்கணும். இருந்தோடனே இப்படி ஒன் பண்ணி விடுவாங்க. ஸோ ஒன் பண்ண பிறகு என்ன நடக்குமெண்டா, எமது நாட்டில் ஆக்கிரமிப்பு செய்த பிரித்தானியர், ஒல்லாந்தர், போர்த்துகியர் அவங்க எப்படி ஆக்கிரமிப்பு செஞ்சு ஆட்சி செஞ்சவங்கன்ற இந்த வீடியோவில் காட்டுவாங்க. ஸோ உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்ததுண்டா இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்கணுமெண்டா ஸ்கிப் பண்ண பாருங்கள். இல்லை இது வேணாமன்னு நினச்சிங்கண்டா டைம் 9 நிமிஷம் 47 செகண்டில் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அந்த டைமுக்கு ப்ளே பண்ணிங்கன்னா இதுக்கு அங்கால நடக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸை அதில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அந்த வீடியோ விருப்பம் இல்லாட்டி அந்த டைமுக்கு கொண்டு போய் ப்ளே பண்ணி பார்த்துக்கொள்ளுங்க. தமிழ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க எனக்கு. The ground you will stand on and the vast land spread around are connected with centuries of our national history, remarkable and fateful way. Let's watch how a wonderful chapter of our history flows to the foot of this tower where you are now present. 500 years ago, amidst a storm in the Indian Ocean, destiny guided the Portuguese to the enchanting shores of Lanka, a serendipitous encounter that marks a pivotal point in the history of Colombo. The captain of the Portuguese naval fleet, Lorenzo de Almeida, spots an unusually large mango tree. Its branches lush with leaves and barren of fruit. Colombo, once known as Colombo, derived its name from this humble mango tree. Long before the arrival of the Portuguese, Colombo was a vibrant trading city, drawing merchants from distant lands, Arab, Persian, Bengali, and Chinese. In the middle of dense forests, marshy land, and rivers that surrounded Colombo, messengers lit a bonfire, its smoke heralding the arrival of strangers from distant shores to King Bhuvanikabahu V of Conte. Reports of the newcomers reaches the king's court. Dear Lord, a very bad race, clad in iron, has landed on our shores. They are eating white rock and drinking blood, trading gold for mere trinkets, and their firearms seem out of this world, my king. The Portuguese requested for a land that could hold 100 cows, their young and one bull. A seemingly harmless request, to which the king reluctantly agreed. Colon Lake, from the bygone era of Colombo, was spread out as a great lake, enveloping landmarks such as Regal Cinema Hall, Colombo Fort, and the railway station. There arose a formidable fortress with 12 barracks. Inside, there were churches, hospitals, and grand villas.
The Portuguese soon conquered Corte. But against them stood one young prince, Prince Tigre, known to be born for war. The moat around the fort obstructed attacking the fort, so Prince Tigre cut a canal to divert its water. Today, it is known as San Sebastian Canal. Prince Tigre was a formidable fighter against the Portuguese powers. Prince Tigre besieged the fort, forcing the starving inhabitants to eat the trapped cats. In 1656, King Bartolomeo II took the help of the Dutch to eradicate the Portuguese power that Prince had confined to Colombo. The departure of the Portuguese and the arrival of the Dutch was said to be like trading ginger for chili. The VOC logo appeared on Dutch buildings and roofs. Houses with arched ledges, scrolls and porches came to Colombo. The Roman Dutch law came to Sweden. At that time, the Dutch church, built on grounds where wolves roamed, was called Wolfenbruch. A Dutch engineer named Beer built a channel to drain the water from Colombo Lake. Since then, Colombo Lake became Beer. At 10 a.m. on February 16, 1796, the Dutch flag lowered for the last time over Colombo, marking the end of 140 years of Dutch dominion. In a symbolic gesture of surrender, the Dutch surrendered their arms to the incoming British forces in a site just meters away from where we stand. With the signing of the Camden Convention in 1815, the entirety of Sri Lanka fell under British rule, and Colombo emerged as the nerve center of colonial power. In the same year, King Sri Vikramaditya, the ruler of Kandy, was captured at Bombai in central Kandy and brought to Colombo. Till he was sent to Vellore in India, he was housed in a Dutch officer's residence. Venkatarangama, the Indian wife of the king, stayed in a mansion in Marabal. The place where the queen went down to the Bear Lake to go to Marabal stood the Portuguese gunpowder. The water in Colombo was brackish that day. The best water was at Captain's Garden, a place a few meters away from her. This water was distributed to the whole of Colombo. Sri Kailabasanathan Temple, the oldest Hindu temple in Colombo, is also located on this wonderful land. The queen who was taken in Marabana had new clothes sewn. Her famous painting, drawn by a painter named Danny, was drawn as she sat by the river. The British, who revolutionized the country's road sector, built a road from Colombo to Marabana. The Portuguese gunpowder storehouse was turned into Lagos, the country's leading powerhouse. The road next to this was called Macadam Road. Today, it is called D.R. Vijayawardena. Mr. D.R. Vijayawardena brought the last Lankan flag from England and published in his newspaper for recognition. Inspired by this, the national flag of Sri Lanka was born. In the place where the last king was housed stood one of Sri Lanka's highest buildings, named Arkasatari, while in the place where the queen was taken by boat, today stands the tallest building in South Asia. And amidst the thrum of daily life, as a beacon of harmony and joy, a place where the threads of history weave a unique story of unity, diversity, and a resilience of Colombo and its people. ஸோ அந்த வீடியோ முடிஞ்ச பிறகு நாங்கள் அடுத்ததுக்கு வந்த பிறகு அடுத்தது இப்படி தான் இருந்தது. ஸோ நாங்கள் இதையும் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு தான் அடுத்ததுக்கு போனாங்க. இந்த இடம் எப்படின்னா, அந்த லைட்ஸ் வந்து மின்னிக்கொண்டு இருக்கும்.
அது மட்டும் இல்லை கண்ணாடி, அதாவது மிரர் வந்து என்ன செய்யணும், ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுவாங்க, எங்களை வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும், சுற்றி எல்லா இடமும் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும். அதோட வந்து இன்னொன்று என்னென்னா டச் அண்ட் ஒன்று இருக்கும். அதாவது டச் அண்ட் எழுதி அது கீழே வந்து ஒரு 6 ரவுண்ட் வந்து இருக்கும். அந்த ஒவ்வொன்றையும் நான் டச் பண்ணக்குள்ள ஒவ்வொரு கலரில் வந்து இங்கே வந்து காட்டுவாங்க. பாருங்க, நான் ஒவ்வொரு கலர் டச் பண்ணி காட்டுறேன், எப்படி ஒவ்வொரு கலர் மாறுதுன்னு பாருங்க. நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், இந்த 6 தான் இந்த டச் இருக்கு, அதுக்குள்ள இந்த 6 ரவுண்ட்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா காய்ஸ். இந்த இடம் வந்து வேறு லெவலாக இருக்குது. பாருங்க எவ்வளோ வடிவாக இருக்குதுண்டு. ஸோ சின்ன பிள்ளைகள் இருந்தால் வந்து கூட்டிக் கொண்டு வாங்க, உண்மையாக வேறு லெவலாக இருக்குது. பார்க்கவே கண்ணு சும்மா குளிர்ச்சியாக இருக்குது. வந்தால் நீங்களும் வந்து பாருங்க எப்படி இருக்குண்டு. கைஸ், நான் இந்த இடத்துக்குள்ள போனோன்னே சொன்ன ஒரு வார்த்தை செம்ம. அப்படி அதை விட வேற லெவலான ஒரு இடம் தான் இது. என்ன 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 செய்யணுமெண்டா இதுக்குள்ள வந்து இதில் வந்து பாருங்க, நாங்கள் காட்டுறோம். அதில் வந்து பட்டன் மாதிரி இருக்குங்க, காலில் வந்து பட்டன் மாதிரி இருக்கும். ஸோ நாங்கள் அதுக்கு மேலே ஏறி இருந்தோம்டா, ஸோ நாங்கள் உதாரணத்துக்கு நான் மங்கிக்கு மேலே ஏறி இருந்தோம்டா, அந்த ஸ்க்ரீனில் வந்து மங்கி வந்து சின்ன சின்ன விஷயங்களை செய்யும், பாயும். அப்படி மங்கி செய்கிற விஷயங்கள் அதில் வந்து ஸ்க்ரீனில் தெரியும். அதே மாதிரி யானை இல்லாட்டி அப்படி ஒரு மிருகம் இருக்குது. ஸோ நாங்கள் ஒவ்வொரு மிருகத்தை நாங்கள் அதுக்கு மேலே ஏறி நிற்கக்குள்ள அந்த மிருகம் ஏதாவது டிஃப்ரெண்டாக செய்கிற விஷயத்த வந்து அந்த ஸ்க்ரீனில் காட்டுவாங்க. பார்க்கவே சும்மா செம்மையாக இருந்துச்சு. நல்லா இருக்கு, இது நல்லா இருக்கு. கைஸ், அப்படியே வந்து நாங்கள் அடுத்ததுக்கு வந்துட்டோம். அடுத்தது வந்து எப்படி இருக்கேன்டா, ஸோ நான் பிரபஞ்சத்தில் வந்து ஸ்பேஸில் வந்து நிற்கிற மாதிரி தான் இந்த இடம் இருக்கும். இதில் வந்து என்ன இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, நாங்கள் கையை வந்து இங்கே ஸ்கின்னுக்கு முன்னுக்கு ரெண்டு அசைக்கும் போது அந்த இடத்துல வந்து நாங்கள் அசைக்கிற மாதிரியே அங்கேயும் அசையும். பாருங்க, அதை வந்து காட்டுறோம் நாங்கள் எப்படி இருக்கேன்ட்டு. ஓகே கைஸ், இதோட வந்து வீடியோ எண்ட் பண்ணிக்கொள்கிறேன். இவ்வளோ தான் பிக்சல் ப்ளூம் என்ற ஏரியாவுக்குள்ள இருக்கிற விஷயங்கள்லாம். ஸோ நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, பாய்.